Hello kids, today we are going to see a paper bird. நம்ம paper bird வந்து எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். So now we'll see what are the things we need for that. Take 3 different colors of papers and scissor, one pencil, black color sketch and fevistick. Okay, so these all the things we need to do the paper bird. So you should take a square size paper. எல்லாத்துக்குமே square size paper தான் எடுத்து இந்த மாதிரி டபுளா மடிச்சு வெச்சுக்கோங்க. See, this is too long, no? So இது வந்து கொஞ்சம் இப்படி கட் பண்ணி கூட வெச்சுக்கோங்க. And this is paper stripe. இந்த மாதிரி பெருசா paper stripe எடுத்து டபுளா மடிச்சு, this is also you should fold it in a two sides. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரெண்டா மடிச்சு வெச்சுக்கோங்க. We'll do now. Yes, we'll start now. Now keep this aside. Take this big paper. இந்த பெருசா இருக்கு இல்லையா, இந்த பேப்பர் எடுத்துட்டு draw a semicircle. Take a pencil and draw a semicircle draw பண்ணிக்கோங்க. See, இந்த மாதிரி பென்சில் எடுத்து இப்படி semicircle draw பண்ணிக்கோங்க. In this paper and also in this paper. இங்க மடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, இங்க இருந்து தான் வரையணும். இப்படி இருந்து வரைய கூடாது. இந்த fold இருக்குல மேலே, இந்த foldல இருந்து தான் வரையணும். See, take a pencil. Now draw a semicircle. இந்த மாதிரி semicircle வரைஞ்சுக்கோங்க. See, draw like this semicircle. Now take the scissor. With your help of your parents, அம்மாவா கட் பண்ணி தர சொல்லுங்க, நீங்க scissors யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்படி வெச்சு கட் இட். இந்த வரை சர்க்கிள் போட்டிருக்கீங்களா பென்சில், அந்த பென்சில் மேலேயே இப்படி கட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா you will get the shape. Now see, you get both semicircle இல்லையா. Keep the scissors aside. Now take this. இப்படி வெச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இருக்கு இல்லையா, இதை எடுத்து take a fevicol or fevistick, whatever you have. இப்படி paste it on that paper. இப்போ அந்த பேப்பரில் இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த fevistick இப்படி போட்டுட்டு இந்த பேப்பர் மேலே இப்படி சென்டராக அந்த லைன் மடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதில் சென்டராக வச்சு இப்படி ஒரு மடி நல்லா ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ப்ரெஸ் இட் போத் சைட்ஸ். சி, போத் சைட்ஸ் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்களா. சி, ஓகே. நவ் கீப் திஸ் அவுட்சைட். 10:2 இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து வச்சுக்கோங்க. இந்த எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, இஃப் யூ வாண்ட், சி ஐ வில் ட்ரா ஃபார் யூ. இப்படி மேலேருந்து இப்படி ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் இருக்குல்ல, அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு கட் தட் ஒன், அதையுமே இப்படி கட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இந்த பக்கம் இப்படி கட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, சி நவ் திஸ் ஒன் we are going to paste it inside as a tail. What is this? This is a tail. இங்கே பாருங்கள், பேர்டோட டெய்ல். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணி டேக் அ ஃபெவிஸ்டிக். அந்த லைன்லையே பேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் யூ வில் கெட் த foldings. See, பேர்டோட tail. What is this? Tail. Pasted the tail. Tail paste பண்ணிட்டோம். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நோஸ் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா. அதுக்கு அந்த கட் பண்ணிங்க இல்லையா பின்னாடி பேப்பர், அதே மாதிரி இப்படி ஃபுல்லாக ஃபெவிகால் போட்டுக்கோங்க. ஃபெவிகால் ஆர் ஃபெவிஸ்டிக் ஃபுல்லாக அப்படி அப்ளை பண்ணிவிட்டு what you should do, this sharp one should come outside. இந்த ஷார்ப்பாக இருக்கு இல்லையா, இந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிறது வெளியே வரணும். You open it, paste it like this. See,
See, this is tail and this is nose of a bird. Now take a black color sketch. See, இந்த இடத்துல you should draw eyes. And again turn this side and here also draw eyes. That's all, our bird is ready. See, our bird is ready. This is tail and this is nose. See, the bird is ready. See, now our bird is ready with the wings. See, this is tail, nose, eyes and this is wings. So how is this bird ready to fly? Okay, so you also do this in your home with the different color papers. இதே colors papers தான் இல்லை, வேறு எந்த color papers இருந்தாலும் எடுத்து பண்ணி you enjoy and you can also stick it in your home. Birds பண்ணி you can stick it in your wall like this. Okay, paper bird பண்ணி you can stick it. You can also do it in a small thing and இன்னும் இதோட பெருசா வேணா you can also do with the different shapes of paper. Okay, how is it? Nice. Okay, enjoy doing with the bird.